munaasabad ballaaran oo loogu dabaaldegayo kadib markii magaalada Liverpool ay aqoonsi buuxa u fidisay dalka Jamhuuriyadda Somaliland ayaa lagu qabtay magaalada Liverpool. munaasabadan ballaaran oo ay soo agaasimeen jaaliyadaha Somaliland ee ku dhaqan magaalada Liverpool oo ay hormood u tahay aqoon-yahan Shukri Jaamac Maxamed ayaa waxay ahayd munaasabad si ballaaran loo soo agaasimay isla markaana loogu dabaaldegayay guusha taariikhiga ah ee jaaliyadaha Somaliland ay ka soo hooyeen magaalada Liverpool ee dalka boqortooyada Ingiriiska. munaasabadan ballaaran ee loogu dabaaldegay aqoonsiga magaalada Liverpool ay u fidisay qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan waxaana kamid ahaa erayadoodii sidan. waxaan kaloo halkan ku ambalyeeynaya hablihii hawshan inta badan ku soo jiray iyo dadkii la qabtay ay ugu horeyso Shukri Jaamac oo iyadu de rag dhaaftay badde rag way dhaaftay waxa weeye iyadu rag way dhaaftay oo afar xiniyood weeye ilaahay ha ka jasaaysiyo khayrna ilaahay ha uga dhigo iyadii ubadkeedana ilaahay ha karaameeyo. Yeah, I just wanted to say how lovely it is to be invited to see so many people here, and there was a tear in my eye in the hall over there at the recognition of Somaliland, which is absolutely wonderful. Yeah, absolutely wonderful. aad iyo aad ba u mahadsantihiin reer Liverpool ina halkan lagu soo dhaweysaan. caawa waxa weeye waa dabaaldeg reer Liverpool. waxaan idin leeyahay kow midnimo wadajir gamca wadajir bay wax ku wada qabtaan sida halka ka sii wada keep up the good work tii weyneedna insha Allah way inoo iman doontaa si degdega waa layna maqlay waa layna dhageystay wayna gaadhnay aad iyo aad ba u mahadsantihiin haddaad tihiin reer Liverpool. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. mahadnaqa ilaahay dabadeed waxaan u mahadnaqayaa ee kale jaaliyadda reer Liverpool ee maanta arrinta amoodaan inay idinla yar tahay laakiin dunida oo dhan laga daawanayo sameeyay idinkana aad iyo aad baan idinkugu mahadnaqayaa walaalayaal dhammaantiin. waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa walaashay Shukri iyo tiimkeeda oo sida cajaa'ib kale uga soo shaqeeyay arrinta aynu caawa halka u fadhino. reer Somaliland anigu waxaan ka mid ahay caawa waan iska qiranayaa dadkii ka horeeyay calanka hortii dhashay. calankii de maanta waxaynu ka joognaa 64 sanadood. waxaan dhashay Somaliland oo xora oo de Ingiriiski ha haysta laakiin habeenkii gobonnimada aynu qaadanaynay dadkii jiray lala taagnaa habeenkii xafladda ayaan ka mid ahaa. aan iskaba yaraada de waan yaraaday ilaa markaas waxaan idin sheegayaa anigu dawladdii Soomaaliyana waan la soo shaqeeyay hore madax badan baan la soo shaqeeyay reer Somaliland. أحمد سيلانيا وزير النقضي مدبان يدين شيء هوبكم مدينتو هوبكم علينا يا وحن يدين الله يا هير ليفربول يا هير Somaliland keep the hope alive والله العظيم وحيابان كفكرة وحكم ذا دمانت نيوين بانا هاي تلو محمد وموحد لمن Somaliland وأنا لا اعترافين لكن خدشة يدو إمك آد بيوفي عنتها غير ليفربول هبقى يقدك تاني ولي أنا عاوز سجونية وسيحنا ينا إلهي بيدن أبال كذا كهني غير ليفربول هنولادان Somaliland هنولاتو iyadoo maanta hay'adda aqoonsiga Somaliland calankeena maanta ma sha Allah ka taagay Liverpool waxaan aad iyo aad ugu macdcelinay Liverpool hadii wax u wanaagsan yihiin waa dumarkii ogaada Liverpool waxa wada waa dumarka Liverpool markii waa dumarka weyn marka ablaha iyaga aad ugu macdcelinayna
شكري جامع محمد إلهي أبركي تمر كيجنا أبلا المادة العلمي إلهي أبركي وحوي هذه يدخل بدي ألقى كل شيء هذا العلم تعال والله هو قال رنتي caawa runtii laba taariikhood baa dhacay oo aan la dafiri karaynin mid waxa weeye Liverpool اعترافkeeda inay yani اعتراafto oo magaalo rasmi ah oo weyn oo dalka UK kamida ay tahay oo waliba taariikh dhan dadka reer Somaliland ay ku leeyihiin hadday ahaayeen seaman hadday ahaayeen baac mushtari hadday waxyaabo fara badan door weyn hadday dagaaladii ka qayb galeen dagaalkii koowaad iyo dagaalkii labaad taariikh weyn baynu ku leenahay waana diiwaan gashan tahay arrintaas waa wax adduunka oo dhan uu og yahay waxaan mahadnaq u naqayaa oo kale shukri iyo tiimkeeda oo door weyn ka ciyaaray runtii qadiyadan in ay Liverpool ina ictiraafto waxaan kaloo u mahadnaqayaa Liverpool Somaliland community oo iyaguna door weyn ka ciyaaray in ay magaaladan ina ictiraafto aqoonsigu ma aha wax kale waa just yani qiritaanka wadan inuu jiro ee ma aha shuruud inuu wadan jiro taa waa inaynu xoog u xasuusnaana wadanka la yiraahdo Jamhuuriyadda Somaliland aynu ka nimid inagu maanta waa wadan jira oo haddii la eegayo international law wax ka maqan oo jiritaankiisa maanta ka maqani ma jiro xuquuqaha iyo waajibaadka dal walba oo dunidan ka tirsan maanta uu leeyahay ayuu leeyahay meesha UN-ta la yiraahdaa ma confirm garayso amba ma bixiso ogolaansho ah inuu dal jiro ama aanu jirin haddii aanad UN-ta ku jirin kama dhigna dalkaagu ma jiro waayo in international law there is no a single treaty, single convention, single protocols that highlights or describes the recognition what a recognition serves for a state. A recognition is not a condition for a state to exist. There is only one in international law, one convention that describes what a state is and what are the rights and duties of a state. And it's called the Montevideo Convention. The first articles highlight what are the criteria of a state. And the third article of that convention says the existence of the new state is not dependent of the recognition of another state to that state. dalku markuu samaysmo ee criteria-da article number 1 oo ah permanent population, defined borders, ability to enter into relation with another state iyo a government. Somaliland oo la xoreeyay doonayna markii ay sanam ahayd imikana waxaynu doonaynaa Somaliland oo la ictiraafo tuulada ugu yar hadayna ictiraafaysa inagu diyaar baynu nahay Soomaa tuulada Ingiriiska ugu yar hadayna ictiraafayso waynu tageynaa waynu ka qayb galeynaa madaxaynu saaranaynaa inagu waxaynu u baahanahay wax allaale wixii ictiraafkeena keenaya intaa hadaan dhaafo walaalayaal mar labaad waxaan u mahadnaqayaa safiirka iyo tiimkiisa safiirka Somaliland ee dalka UK aad iyo aad aan ugu mahadnaqayaa siga tiimkiisaba aadna waxay uga shaqeeyeen in badan inay Somaliland ay ka dhex muuqato dalka Ingiriiska aad baan isaga ugu mahadnaqaynaa kelmadda u dambaysa walaalayaal waxa weeye waa dardaaran reer Somaliland oo isnaqaana waqti waxaynu ku jirnaa xamaasadeenu ay cirka marayso doorashooyin baynu ku jirnaa waxaan idinkula dardaarmaya walaalayaal waa midnimo waxaa doonto ahaw inaynu mid ahaano
Somaliland way jiraysaa way jiri doontaa ciddoo doontaana xukumi doontaa innaga waxayna laga yaqaanaa had iyo habeen Somaliland oo mida salaamu calaykum ilaahay maanta halkan isugu keenay ee xafladana aynu ka soo qayb galnay aad iyo aad baan bogaadinayaa halkan ka dheer ee ay ka midho dhaliyeen ee halkan soo gaarsiiyeen caawa aynu ku xafladaynayno aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin dalkoodii iyo dhulkoodii ayay hawshan u galeen u halgameen halgankuna waa qoriso dhiib qaybta ka horeysana dad kale ah runtii u soo halgamay ilaa iyo 60kii iyo wixii ka horeeyaba Somaliland ha noolaato runtii caawa waa habeen gaar ah oo sharaf gaara leh oo farxad gaara leh oo aynu u fadhino caawa magaaladii Sheffield magaaladii Liverpool oo konsulkeedii ay Somaliland ictiraafeen waxa hubaal ah marka ul kale lagu xidho saddexaad lagu xidho to afraad lagu xidho ciidama jabin karto awal waxa Sheffield oo kaliya waxa raacay Cardiff raacay Birmingham raacay Liverpool raacay Bristol raacay waxa noqotay xarig aba qori adag oo la jabin karin oo u horseedaya shirka ku xiga inuu noqon doono insha Allah kariim Somaliland oo dawladda Ingiriiska ictiraafsan aad iyo aad baan u faraxsanahay caawo shucuurtayda lama soo koobi karo runtii waxaan doonayaa inaan la hadlo dadkan saaxiibada ahayn ee iga dhintay anigu waxaan dadkii yar ororday in yar ka qayb galay orodkii dheeraa ee Somaliland loo soo maray laba jeer duul yaraan waxba ahayn soo gaaray oo dhaawaca halkan waxaan ku imi dhaawac yar baan u fiicanahay dadkii dhintay baan doonayaa inaan laba kelmadood idin yar xasuusiyo dhalinyaradan joogta haddaan anagu ahayn waqtigan anagu kacnay iyadoo dalka la isku daray oo Somali jirto laakiin saddex maqan tahay labadii isheerayna mid liqday tii kale ayaanu noolaanay maanu noqon kuwii xliqay kuwii la liqay baanu noqonay waxa laala waxaanu ka faa'iidnay ama wax barasho ama isku dar ama tacliin ama duni kale ama wax la dhiso may jirin ay hadinaan u halganno kuwiina dhashay maanta ee noole halkan joogay oo ku bartay ee qaxootiyada ku yimi iyo kuwa dalkii ku dhashanaya inay mustaqbalkii annaga soo maray ka fiican inay holaan baan u galay muxuu ahaa ayda iyo dagaal iyo rafaad dheer oo sanado badan qaatay alxamdulillah caawo nasiib bay ii tahay inaan saaxiibaday ka hadho halkan joogo waxaan saleeyahay halgankii seer ma noqonin manuu saqiirin calankii waxaan ka taagnay Somaliland oo dhan calankii dibadda uu sodcaalo dalal badan baan ka taagnay waxaan ka taagnay Sheffield baan ka taagnay Liverpool baan ka taagnay Cardiff baan ka taagnay muxuu ahaayay Tower Hamlet baan ka taagnay Bristol baan ka taagnay caawana Liverpool baan ka taagnay Mr. Ambassador odayaasha reer Liverpool maanta taariikh runa ayaa qorteen meeday walaashay shukri meeday waxaan u sheegayaa haweenweynaha halkaa fadhiya inta council ina aqbalay uu ogolaaday Somaliland inan baa keentay inan hablaha reer Somaliland ayaa keenay from Liverpool to Tower Hamlets hablaha keenay hablaha reer Somaliland Allah sharfo I am so excited today والله العظيم شعورتيda lama koobi karo maalintii Somaliland calanka laga taagayo kale maanta ila tahay aynu cadawga jabinay ayay ila tahay waayo calanka tawxiid kaliya wuu jirayaa waanu jiri doonaa ilaahayna dhulka dhigi maayo biidnillah innaga iyo wasiirkeena iyo tiinkiisa iyo wixii kale ee Somaliland dalay inooga yimi gobolada kale aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waxaan kaloo mahad gaar ah u naqayaa hablihii ka soo shaqeeyay xafladda tan sharafta leh
aad iyo aad u socday ee kaanay maanta farxadda aynu halkaa ku fadhino oo ay ka awal tahay inanta la yidhaahdo shukri jaamac iyo tiinkeeda habluhu way badan yihiin ka soo shaqeeyey xafladda waxaa ka mid ah ilmo aadan ducaale waxaa ka mid ah koosar waxaa ka mid ah hablo kale oo haddii ilaah kuuloo yahay aan iminka idmid u sheegi karaynin giddigiin haddii aad tihiin hablaha reer Liverpool ee xafladda tan soo abaabulay ee haddii ilaah kuulay wakhtiga geliyey aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan kaloo aad ugu mahadnaqayaa safiirkeenna London inooga yimi iyo wafdida uu waday iyo saxaafadda iyo dadka kale ee inooga yimi gobollada kaleba aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa iyagana munaasibadan ballaadhan ee ka dhacday magaalada Liverpool ayaa sidoo kalena waxaa ka qayb galay dhalinyarada Somaliland ee ku dhalatay dalka boqortooyada Ingiriiska oo si weyn ugu faraxsan in ay guulo ballaadhan ay ka soo hooyeen aqoonsiga Somaliland ee magaalooyinka iyagoo arrinka ka dareen celinayna waxaa ka mid ah ereyadoodii sidan. Assalamu alaikum. It's an honor to be here today. My name is Amina Ilmi and I've been asked to share the remarkable legacy of my Abo, who's my dad, Aden Hachidala Ilmi, and his profound impact on both the Somali community in Liverpool and the efforts for Somaliland recognition. Abba came to Liverpool in the 1960s as a young man working as a sea merchant. During that era, Somaliland was part of the British Protectorate, and many Somali men found work through the British Merchant Navy and travelled to the UK. With this role, Abba travelled around the world, as many of our Abbas did, and experienced various cultures and environments, but eventually chose to settle in Liverpool, a city with a budding Somali community made up of fellow sea merchants. So just like Amina, who was before me, I'm also a daughter of a seaman. So my dad came here in 1955 as an 18-year-old, all by himself. And Liverpool was one of the places. Actually, before Liverpool, he worked all around the northwest in cotton factories before embarking on the Merchant Navy. And in 1986, myself, my baby brother, and my mum joined him here for a short stay. And the plan was to go back, but it never came. I, myself, and millions of Somalilanders have a dream that one day both will sit side by side at the UN table. May Allah shine light upon both countries, as one birthed me and the other raised me. My honourable members, with great pleasure and gratitude, I stand here tonight before you to address this momentous occasion of re-recognising Somaliland. Your presence here tonight signifies the importance of unity between the UK and Somaliland. Unity and understanding between both countries. I extend a warm welcome to each and every one of you, and thank you for joining us here tonight. As I was sat back there and I was listening to all the stories and all the people from the older generation that were talking about Somaliland, and I had to think to myself, I'm what, 32? I've never known a world without Somaliland. Thank you. I've never known it. I guarantee there's so many youth in this room that's they don't know a world that Somaliland is not its own state, its own country, which is, to me, is a beautiful thing. But also, I have to remember, I have to almost say thank you to the older generation
because you guys went through so much struggle and hell to get Somaliland to where it is now. Personally, I can't think of Somaliland and the journey of Somaliland without thinking of my mother, Miss Faisa Hachali, who sat right there. Some of you might know her. And I think of her story, subhanAllah, the amount of times that she's told me her story growing up. She came to the UK, to Liverpool, in the mid-80s. She didn't know the language. She didn't know the culture. She didn't even know the weather. She didn't know it's a cold country. So she's thinking, what is this place? But she didn't think, I don't know the language. I don't know the people. I'm going to give up. Forget this. I'm going to go and I'm not going to provide the life for my children, inshallah, that they deserve and they need. Just like the people of Somaliland at that time, that were also going through difficulties, hardship, persecution in some places. They didn't think, you know what, this is happening to us. You know what, let's give up. Let's go home. Let's not do anything about it. They were the ones, the older generation. They were tough. They persevered. They said, listen, this is happening. We don't like this. We're going to now become our own thing like it was Berigi. My message is, especially to the youth, today is a day that we recognize and we remember the hardships and the struggle and also the toughness of the older generation. And we say thank you so much, because we would not be here standing where we are now without them. Assalamu alaikum. jaaliyadaha Somaliland ee ku dhaqan dalkan boqortooyada Ingiriiska ayaa dadaal xoogan ugu jira sidii ay magaalooyinka waaweyn ee dalkan boqortooyada Ingiriiska ay uga dhaadhicin lahaayeen qadiyada madaxbannaanida Somaliland, taasoo haatan u muuqata inay guulo ballaaran ay ka soo hooyeen. Dalmar, warbaahinta qaranka, magaalada Liverpool.